All students are welcome to next chemistry lecture of transition and inner transition elements. In previous lecture we see just the introduction for this unit. Next one, position of the transition and inner transition elements in the periodic table, and third one, electronic configuration. So simply transition elements placed in the D block and A block of the periodic table. So in D block particularly 4 series, there's 3D series, 4D series, 5D series and 6D series, and the remaining will be, or the inter transition elements are particularly placed in F blocks. It is lanthanide series and actinide series. So general electronic configuration is for 3D series argon 3D 1 to 10 4s2. For 4D series it 5s 0 to 2. 5D series it is 6s2, and for 6D series it is 7s2. So in this lecture we are just going to discuss about the remaining part from electronic configuration, that is electronic configuration of chromium and copper, or why chromium and copper shows different electronic configuration from expected one, that is observed and expected electronic configuration for particularly chromium and copper from 3D series or first series of transition elements are different. So reason for this. So just see on your screen the electronic configuration of 3D series of D block element, that is starting from scandium to or ends with zinc with atomic number 30. As there are two electronic configurations, that is expected one and second one observed. What is expected? That is electronic configuration according to different rules, that is different energy levels, have a principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle, etc. If we apply all these rules to the electronic configuration, then it is said to be expected one. And second one, or second column, is observed, that is actual. How these elements actual shows the electronic configuration or the arrangement of electrons around the nucleus. So if we observe the electronic configuration for particularly scandium up to vanadium, that is scandium 21, titanium 22 and vanadium 23, the expected electronic configuration and observed electronic configuration are same, no difference. But if you observe the electronic configuration for chromium with atomic number 24, the expected one is different from observed one. That is, the expected is AR 3D4 4s2, and observed or actually it is 3D5 4s2. And same of copper, that is with 29 it is AR 3D9 4s2, that is the expected one, and observed it is 3D10 and 4s1. So why these two elements shows different electronic configuration from expected one? याचं रिझन काय आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं. मग याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर chromium's atomic number 24, expected electronic configuration is argon, that is with atomic number 18, AR 3D4 4s2, expected according to rule. परंतु याच्यामध्ये जे दोन ऑर्बिटल्स आहेत 3D आणि 4s, दे आर नियरली सेम एनर्जी लेवल. मग याच्यामधला जो त्या ठिकाणी 4s मधला जो लास्ट ऑर्बिट मधला इलेक्ट्रॉन आहे तो 4s मध्ये ॲक्युमुलेट होण्याच्या ऐवजी 3D मध्ये शिफ्ट होतो. 4s मधला इलेक्ट्रॉन 3D मध्ये शिफ्ट होतो, ते त्या ठिकाणी 3D4 चं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D5 होतं आणि त्याचं 4s1. मग हे त्या ठिकाणी इट इज पर्टिक्युलरली associated with stability of these orbitals or energy levels, that is with shells having half filled or completely filled orbitals having more stable than incompletely filled orbitals or shells. So in expected it is 3D4, it is incompletely filled,
and 4s2 completely filled. Instead of this, 3d5 is half filled and 4s2 completely filled, having more stability than 3d4 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. म्हणजे 3d4 आणि 4s2 च्या ऐवजी 3d5 हाफ फिल्ड आणि 4s1 हाफ फिल्ड हे दोन्ही त्या ठिकाणी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल असल्यामुळे त्याला जास्त स्टॅबिलिटी ऑब्टेन होते. म्हणून chromium shows the different electronic configuration from expected one. So same reason for copper, that is it has outermost electronic configuration is 3d9 4s2. Instead of 4s2 one electron enters into 3d, that's it's become 3d10. It is completely filled orbital, and 4s1 half filled orbital, which is associated with more stability than expected electronic configuration. So copper shows 3d9 4s2 instead of 3d9 4s2 it shows 3d10 4s1 electronic configuration. So this is the different electronic configuration for chromium and copper, in particularly 3d series. Now students, we move to the next part of this one. This unit is oxidation states of first transition series element, that is first series of scandium, that is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. So what are the different oxidation states shown by these elements? That is, it is given in table number 8.3 on page number 167 with its outermost electronic configuration, and also the remaining part will be, or half part will be, electronic configuration of various ions of 3d elements. That is when the lost electrons gets converted into their ion form and shows different electronic configuration of these ionic forms. So it is shown in table number 8.4. So first we see just what are the different oxidation states of first transition series. So table number 8.3. That is, it's particularly the transition elements shows the great variety of oxidation states as they show in their compounds. त्यांचे जे काही कंपाऊंड्स असतील, ते जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये स्कॅन्डियम असेल, टिटॅनियम असेल किंवा क्रोमियम, त्याचे जे कंपाऊंड्स आहेत, मॅंगनीज ऑक्साईड असेल, आयर्न ऑक्साईड असेल, फेरस सल्फेट असेल, कॉपर सल्फेट असेल, झिंक सल्फेट असेल, झिंक क्लोराईड असे त्याचे जे काही कंपाऊंड्स आहेत त्या प्रत्येक कंपाऊंडमध्ये त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या त्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स त्या ठिकाणी दाखवतात. म्हणजे व्हरायटी आहे. या डी ब्लॉक एलिमेंट्स असतील किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट्स असतील किंवा इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट, तर त्याच्यामध्ये त्याचे जे ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत त्याच्यामध्ये काय व्हरायटी आहे. मग ते पहिले जर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, आपण जर पाहिलं तर ॲज the number of unpaired electrons in 3d orbital increases, the number of oxidation states shown by the elements also increases. If scandium has only one unpaired electron, it shows 2 oxidation states, while manganese 5 unpaired d electrons shows 6 different oxidation states. The elements particularly give the greatest number of oxidation states occurring or near the middle of the series. That is, manganese shows +2. आणि हे जर टेबल जर आपण ऑब्झर्व केला तर त्याच्यामध्ये जे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पर्टिक्युलरली इन 3D मध्ये त्या ठिकाणी स्कॅन्डियममध्ये 1, म्हणून त्या ठिकाणी इट शोज ओनली 2 ऑक्सिडेशन स्टेट्स विथ +2 अँड +3. त्याच्यानंतर टिटॅनियम जर पाहिलं तर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तसंच आपण जर पुढे गेलो तर त्या ठिकाणी 3D3 3D5 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 मॅंगनीजमध्ये. तसं जसं जसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत जातात तसं तशा ऑक्सिडेशन स्टेट्स त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतात. मॅंगनीज ऑब्झर्व केलं, इट हॅज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 5, दॅट इज 3D5, अँड हॅव्हिंग ऑक्सिडेशन स्टेट्स +2 +3 +4 +5 +6 अँड +7. Then iron, cobalt, nickel, copper, zinc.
म्हणजे त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत असे एलिमेंट्स त्या ठिकाणी मिडलमध्ये त्या ठिकाणी त्याचे प्लेसमेंट आहेत आणि खाली खाली गेलं तर आपण त्या ठिकाणी त्याच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स कमी कमी होत जाताना दिसत आहेत आपल्याला. झिंक जर पाहिलं आपण त्या ठिकाणी तर झिंकच्या त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नाहीत, पेअर्ड आहेत त्या ठिकाणी, म्हणजे 3d10 completely filled also 4s2, so it shows only one oxidation state of +2. कॉपरचं जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये फक्त एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे तो म्हणजे 4s मध्ये, सो इट शोज 2 ऑक्सिडेशन स्टेट that is +1 and +2. So these are the information about oxidation states of first transition elements or variety of oxidation states of first transition series. Now students, we move to the next part from this oxidation state, that is particularly table 8.4, electronic configuration of various ions of 3d elements. There is a loss of 4s and 3d electrons progressively leads to formation of ions. The transition elements display a variety of oxidation states in their compounds. So loss of one 4s electron, it gets converted into m plus I. Loss of 2 4s electron, it gets converted into 2 plus m2 plus I. While loss of unpaired 3d and 4s electron, it gives m3 plus m4 plus and so on. इथं आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत तर त्याचं आयनमध्ये कन्वर्ट कसं होतं की इलेक्ट्रॉन लॉस प्रोसेस. स्कॅन्डियम जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आउटरमोस्ट सेलमध्ये किती आहे त्या ठिकाणी 3d1 आणि 4s2, म्हणजे मधला 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस केला, इट रिक्वायर्स वन पॉझिटिव्ह m प्लस. m is general presentation for elements, that is scandium gives scandium plus plus 1 e minus. If it lost 2 electrons, it gets converted into scandium plus 2. Scandium gives scandium plus 2 plus 2 electrons and so on. Same as iron, the last electrons from 4s, it gets converted in Fe gives Fe plus plus E minus. If 2 electrons, Fe gives Fe2 plus plus 2 electrons. So these elements or atoms gets converted into ions for. So electronic configuration is different. See, for scandium in M plus it is 3d1 and 4s2 original. If it lost one electron for 4s, it gets converted into scandium plus, that is M plus with electronic configuration 3d1 4s1. Now if it lost 2 electrons for 4s, it gets converted into scandium plus 2 or M2 plus, and having electronic configuration or outermost electronic configuration is, or valence shell electronic configuration is 3d1. And if it lost 3 electrons, then it gets converted into M3 plus or scandium plus 3 electronic configuration. Only remaining will be of argon, that is with number atomic number 8. So this is the electronic configuration of various ions of 3d elements. Same any example, if you take iron, cobalt, nickel, etc., then the electronic configurations are same. If you take iron, Fe original is outermost or valence shell electronics configuration is 3d6 4s2. If it lost one electron for 4s, it gets converted into Fe plus, that is Fe gives Fe plus plus 1 e minus. If it 2 electron loss from 4s, it gets converted into Fe2 plus with electronic configuration 3d6 and M plus 3d6 4s1. And if it lost 3 electrons, that is Fe3 plus,
it gets converted into Fe3 plus with electronic configuration of valence shell electronic configuration is 3d5. तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याच्यावरचे जे क्वेश्चन्स असतील पेज नंबर 168 वर एक टेबल आहे ट्राय दिस, तर त्याच्यामध्ये Mn6 प्लस Mn4 प्लस असेल Fe4 प्लस, तर त्याच्यामधले तेवढे इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी कमी करायचे. त्याच्यामध्ये जे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स असतील फॉर एक्झाम्पल Ni2 प्लस असेल, मग त्याचा आउटर व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 3d विथ ॲटॉमिक नंबर 28, ऑर्गॉन 3d8 4s2. मग त्याच्यामधले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करायचे Ni2 प्लस 4s2 मधले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस झाले, लास्ट 3d8. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुठेपर्यंत येणार त्या ठिकाणी ऑर्गॉन 3d8. असं त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता. अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं निकेलचं, त्या ठिकाणी ऑर्गॉन आहे त्या ठिकाणी निकेल आहे 28 विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्गॉन 3d8 4s2. मग Ni2 प्लस म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी लॉस केले त्याने, याच्यामधलं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस केले. Ni घेऊज Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 4s2 मधले जे ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन आहे लॉस केल्यानंतर त्याचं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राहतं 3d8. म्हणजेच त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल त्या ठिकाणी इट इज ऑर्गॉन 3d8. M2 प्लसमध्ये दिलेलं आहे पहा त्या ठिकाणी टेबल 8.4 जर आपण पाहिलं, तुम्हाला फक्त ऑब्झर्वेशन करून सुद्धा त्या ठिकाणी M3 प्लसपर्यंत जर असतील तर ते याच्यामध्ये जे काय दिलेलं आहे किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी जे कॅल्क्युलेशन्स असतील कॅल्क्युलेशन्स करून तुम्ही ते लिहू शकता त्या ठिकाणी. सो दिस इज अबाउट variety of oxidation states that is shown by transition elements and inner transition elements, particularly 3D series. So up to this one we see just different aspects of transition and inner transition element. Next one or in next lecture we just see what are the physical properties of first transition series, that is part, and that is particular traits, that is atomic or ionic radius etc. We'll see in next lecture. So thank you students for joining this lecture.